오늘은 노년기의 신문사설, 기사, 칼럼 등의 소리 내어 읽기가 얼마나 치매 예방 효과가 있는지에 대하여 알아보겠습니다. 노년기의 신문사설, 기사, 칼럼 등을 정확하게 소리 내어 읽는 훈련은 치매 예방에 아래와 같은 여러 가지 긍정적인 효과를 줄 수 있습니다. 1. 인지기능 강화. 문장을 정확하게 읽기 위해서는 시각적 인식, 언어 처리, 기억력, 주의력이 동시에 작용해야 합니다. 특히 신문 사설이나 칼럼은 논리적인 구조를 갖추고 있어 내용을 이해하며 읽는 과정에서 추론 능력과 사고력이 강화됩니다. 2. 언어 능력 유지 및 강화. 치매 환자의 초기 증상 중 하나가 어휘력 감소와 언어 표현력 저하입니다. 신문 기사를 읽는 것은 새로운 어휘를 접하고 활용하는 기회를 제공하여 언어 중추, 브로카 영역, 베르니케 영역을 활성화시킵니다. 3. 구강 근육과 발성 조절 훈련. 소리 내어 읽는 과정에서 입술, 혀, 성대 근육을 사용하게 되므로 구강 근육의 퇴화를 예방하는 데 도움이 됩니다. 이는 연하, 삼킴 기능 유지에도 기여하여 노년기 연하 장애 예방에도 긍정적인 영향을 줍니다. 4. 감정 및 정서적 안정. 신문 사설이나 칼럼을 읽으며 세상과 소통하는 느낌을 받을 수 있고, 이는 사회적 고립감을 줄이는 데 도움이 됩니다. 특히 관심 있는 주제의 칼럼을 읽고 토론하는 습관을 가지면 정신적 활력과 만족감을 얻을 수 있습니다. 5. 치매 예방 연구와 관련성. 일본의 한 연구에서는 소리 내어 읽기와 간단한 계산 연습을 병행한 그룹이 치매 발병률이 낮았다는 결과를 발표한 바 있습니다. 또한 국내 연구에서도 소리 내어 읽는 훈련이 뇌의 전두엽과 측두엽을 활성화시켜 인지기능 저하를 늦추는 데 도움이 된다고 보고되었습니다. 효과적인 실천 방법. 하루 10에서 15분 정도 꾸준히 소리 내어 읽기. 이해한 내용을 간단히 요약해 보기. 가족이나 친구와 읽은 내용을 토론하기. 가끔은 시, 소설 등 다양한 장르의 글을 읽어 뇌를 자극하기. 결론적으로 신문 사설이나 칼럼을 틀리지 않게 소리 내어 읽는 훈련은 언어 능력, 인지 기능, 정서적 안정에 긍정적인 영향을 주며 치매 예방에도 도움이 됩니다. 꾸준히 실천하면 더욱 좋은 효과를 볼 수 있습니다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움이 되시길 바랍니다. Today, we will learn about how reading newspaper editorials, articles, and columns out loud can help prevent dementia in old age. Training to accurately read newspaper editorials, articles, and columns out loud in old age can have the following positive effects on preventing dementia. 1. Strengthening cognitive function. In order to read sentences accurately, visual perception, language processing, memory, and attention must work simultaneously. In particular, newspaper editorials and columns have a logical structure, so the process of understanding the content and reading them strengthens the ability to reason and think. 2. Maintaining and strengthening language skills. One of the early symptoms of dementia patients is a decrease in vocabulary and a decline in the ability to express language. Reading newspaper articles provides an opportunity to encounter and utilize new vocabulary, which activates the language center, Broca's area, Wernicke's area. 3. Oral muscle and vocal control training. Since the process of reading out loud uses the lips, tongue, and vocal cord muscles, it helps prevent degeneration of the oral muscles. This also contributes to maintaining the function of swallowing, which has a positive effect on preventing dysphagia in old age. 4. Emotional and emotional stability.
Reading newspaper editorials or columns can give you a feeling of communicating with the world, which helps reduce social isolation. In particular, if you have the habit of reading and discussing columns on topics of interest, you can gain mental vitality and satisfaction. 5. Relevance to dementia prevention research. A Japanese study announced the results that the group that read out loud and practiced simple calculations had a lower incidence of dementia. In addition, domestic studies have reported that reading aloud training helps to delay cognitive decline by activating the frontal and temporal lobes of the brain. Effective practice methods. Read aloud consistently for 10 to 15 minutes a day. Summarize what you understand. Discuss what you read with family or friends. Occasionally read various genres such as poetry and novels to stimulate the brain. In conclusion, training to read newspaper editorials or columns aloud without mistakes has a positive effect on language ability, cognitive function, and emotional stability, and also helps prevent dementia. The more you practice consistently, the better the results will be. Thank you very much for watching until the end.